behalf of the En nombre de la Badminton Pan American Confederación Confederation, we Panamericana de welcome you Badminton, to our new les episode damos of una season calurosa 14 of bienvenida our a nuestro Coach Corner episodio de program. la temporada My name 14 de is nuestro Adrian programa Gomez, Coach Corner. and I'm Mi pleased to be nombre your es moderator Adrián Gómez today. y será un placer ser su moderador el día de hoy. Ahora bien, For today's en session, we la have the pleasure, sección de the hoy honor tenemos of el honor welcoming de three dar la prominent Pan bienvenida American a tres athletes destacadas that have atletas built their panamericanas career que han beyond construido su camino high más allá competition. de la alta We are competencia. joined by Nos representatives of acompañan Guatemala, representantes de Bolivia, Guatemala, and Ecuador. Will Bolivia y share their Ecuador, experience quienes compartirán in su how they have experiencia managed to sobre balance cómo high han logrado performance equilibrar el with alto their academic, rendimiento con su professional, and desarrollo personal académico, development, profesional y demonstrating personal, that badminton can also demostrando que be el a platform bádminton to puede ser build también una leadership, plataforma identity, para and construir future. liderazgo, identidad So, y without further futuro. ado, it is an Así que, honor, sin mayor true honor, to preámbulo, introduce our es un first guest, verdadero which honor is presentar Nikté a nuestra primera Sotomayor from invitada, Guatemala. Nikté Our Sotomayor guest will de be Guatemala. introduced Las demás invitadas las vamos after a presentar after the transition in posteriormente due en su time. So momento. first, let's talk Hablemos un about a poquito bit about Nikté acerca del Sotomayor. currículum de Nikté Nikté Sotomayor. is the first Nité Pan American es la medalist primer medalla in women's singles panamericana for en Guatemala. individual She's the femenino de first Guatemala, Guatemalan la women primera in mujer qualifying for the guatemalteca Tokyo en 2021 clasificarse Games. en los Juegos Olímpicos de Tokio She's one of the three 2021 players y es una de which las tres with highest jugadoras amount con más of preseas presence in en Guatemalan Guatemala en from torneos de Guatemala ciclo with olímpico. presence in tournaments Además, se encuentra en el of top Olympic 5 caliber, de and she's las among the top mejores five athletes of atletas de her su country, which país. is Guatemala. So Muy bien, welcome, ahora Nikte. sí, buenas Welcome to our tardes, Nité. program. Bienvenida Thank a you so nuestro much for programa. sharing with our Muchas audience gracias today, por compartir con and nuestra thank you for audiencia calling me y por recibirnos desde tu for welcoming casa us en in your Ciudad de house Guatemala. today in Te Guatemala. invitamos para que tomes Please, we el invite you to take control control of the y meeting and share compartas your tu screen pantalla. and presentation. Adelante. Hello, and thank you so much. It's an honor Hola, for muchas me to be gracias. here Para mí es un honor today estar, and share estar with you my presente hoy aquí experience, y poder compartir mi experiencia, especially sobre todo por lo especially difícil que considering es how el hard it is ser to be una an atleta athlete in en Latam, Latinoamérica, pues not que al just an athlete, final but no also solo to be a como atleta, professional. sino como Besides that, persona profesional it's aparte de eso. so Y again, bueno, thank you nada, for the gracias por space. la It's a pleasure presentación, for Adrián, me to y be es un gusto here para mí today and for you estar to listen aquí to what I have to y que say. me puedan escuchar. So next Pues slide, please. As Adrian said, I'm como Nikte bien Adrián ya lo Sotomayor. decía, I'm soy Nikté 31 years Sotomayor, old. tengo I'm an 31 años, Guatemalan Olympic soy athlete atleta in olímpica badminton. de Guatemala en I'm the first badminton. woman to represent Soy la primera Guatemala mujer en in the badminton representar sport in the a Olympic Guatemala Games. en In this badminton en case, unos Juegos they were Olímpicos, the que en Tokyo este caso 2020 fue Games. Tokio. I'm amongst the top Estoy entre 10 las most 10 mujeres más highlighted destacadas Guatemalan players de in these Guatemala, past 20 según years, according ESPN, to en los ESPN. últimos 20 años. Also, I Aparte de represent eso, the Athletes represento Committee a la of the Comisión Guatemalan de Olympic Atletas del Comité Committee. Olímpico I have a Guatemalteco. I have a Tengo una degree licenciatura in en business management Administración de and a master's Empresas degree in y un nutrition. máster en And I'm Nutrición, also y finishing estoy por studies terminar in legal and la social carrera de sciences Ciencias Jurídicas y studies. Sociales en Currently, Guatemala. I'm working as chief Actualmente estoy supervisor trabajando como jefa de supervisión de at the national level promotores a in the nivel Ministry nacional of en el Culture and Ministerio Sport. de Cultura y Deportes. And last year, Y el año pasado, through my justo work, I was en a mi creator of trabajo, fui la the creadora del Sports proyecto Academias Academy project Deportivas in en the el Ministry of Ministerio de la Defense. Defensa. I have been nominated Pues me as a han highlighted mirado muy women destacada from desde el from 2021 hasta la 2021 to fecha en las instituciones 2026 guatemaltecas. by government institutions in Guatemala. Y pues, I'm also a aparte de todo, speaker, soy conferencista, que creo que es which uno I believe is one of the most de mis gives mejores me the momentos most y las positive mejores feelings, sensaciones que which is I'm tengo, a pues ser speaker in the conferencista en el Ministerio Ministry de of Educación Education para to el desarrollo develop del deporte en education in niños children de of escasos recursos en el interior del poor país. resources in the country. Siguiente. Y What I bueno, want to tell al you final is lo que first quiero how I contar es started this cómo journey. empecé I esta was born travesía. in Nací a department en un called Retaleu, departamento que se which is llama 200 kilometers Retaleu, que away from está the a capital. 200 kilómetros de la My capital. parents were both Mis padres, athletes, los one dos fueron for seleccionados, uno de basketball, the other baloncesto y one otro for field de tennis. matacampos. And since very little, Y I desde muy was taught chica me about inculcaron a hacer sports. deporte. Para For mí me, it was fue I would salir del leave colegio school and then do y sports and then go literal back hacer home diferentes late in the deportes y night. regresar hasta la So noche a that mi was casa. my routine, Creo que esa fue parte de mi or it's rutina still part of my routine. o es parte de mi rutina hasta Well, la that's my actualidad. routine. And A at los 11 15 years años old, I descubrí mi discovered pasión por el my passion for badminton, badminton. lo I found out conocí, me badminton. I fell in encantó. love with badminton. Y bueno, Then I desde ahí me moved to mudé the capital a city la ciudad to capital. train with Estuve en the la national selección team. nacional, que I'm actualmente still an aún athlete in estoy in participando the como atleta national activa. team.
And Pues so I empecé started, o sea, mi my travesía starting del ciclo Olympic olímpico cycle fue was to empezar win the ganando mi first primer gold oro por in equipos, doubles plata individual in y the dobles Caribbean Games. los centroamericanos y el Caribe. Since Y then, desde I ahí me ha love the encantado, me life ha of the fascinado athlete. la vida de ser atleta. My best Luego, la experience mejor experiencia que he tenido para was mí winning desde the ello ha Pan sido Am gold la medalla medal. de los Juegos Panamericanos, esa To me, sensación that was a ha unique sido, la experience. verdad, única. And after that, Y bueno, después de eso, venir we also qualified for the el Olympic logro de la clasificación Games. a Juegos And to Olímpicos, me, that has para been mí ha sido like como ir moving little poquito a up poquito and making y que my mi career carrera even deportiva better. sea aún mejor. To La be verdad es honest, to all of que you who hear todos los this, que estén that's what I escuchando want to hoy, leave with you today. creo que quiero That dejar eso, if you're dejar active athletes today or que si have son ustedes children adultos that want to be activos ahora athletes, o tienen hijos que quieran I want to serlo, tell you that it is que worth de it. verdad Every single second was worth it. vale It cada is worth segundo it. And make an y effort que because se esfuercen por it ello, isn't porque an no es easy un path, camino right? fácil, But to pero me, it para mí was really worth it. ha valido mucho la pena. Next slide, please. Siguiente. What were my main challenges? Mis Well, to principales me, was to desafíos leave home at an para mí early fue age. salir I de mi left my casa a home temprana at edad. an early age. Bueno, como se los comenté, At salí about 12, aproximadamente I a los moved to the 12, capital, me mudé a la and ciudad it was capital hard, y fue especially because difícil I sobre todo still didn't porque understand the todavía no dimensions entendía la inmensidad of having de obligations as tener an athlete, obligaciones ya como atleta and y obviously pues facing different obviamente challenges, el enfrentar learning diferentes from all your desafíos, mistakes aprendiendo de todos you los make errores throughout que your life, cometiste en tu and vida to try to adapt to change e and intentar adaptarme achieving al as a cambio y result lograr and sobre highlighting, todo como destacar en lo que standing estaba out haciendo y en in what I was doing, any las other diferentes ramas things that I was doing en que me as an desarrollé athlete, desde la carrera as profesional a como student, atleta hasta la carrera and the que careers I've been studying today actualmente estoy as well. ejerciendo universitaria Doing y that all at the same time, to llevarlo de me, la was mano, also creo que para mí ha perhaps the most sido lo más complicated thing that I did. complicado, But to achieve pero success conseguir el in all those éxito different en las branches, diferentes to ramas me, de mi it was vida, the best para mí feeling. ha sido lo It mejor did cost me a realmente. lot. Sí I me had costó many muchísimo, sleepless hubieron nights, muchos días many sin dormir, days where I hubieron was muchos días desperate. de But desesperación, to me, it was pero about para mí never giving fue up, never nunca staying ceder, behind, nunca never saying, quedarme I can't do atrás, this. nunca decir no puedo, y fue Always el having hecho this de hunger of seguir craving queriendo more, más, de dreaming siempre about soñar something con better. hacer algo mejor. Y creo que es dar So it's siempre about como giving de día a every día, dar day como over siempre el cien por 100%. I ciento had an Yo tuve una injury in my life ruptura muy too, significativa en mi an carrera important rupture in y my uno de mis Achilles desafíos tendon, fue la and an recuperación important part of my de life esa was lesión. recovering from the Y el injury. hecho And from después de eso that is fue que that then I vine started a marcar being historia history. y bueno, I started estoy hasta el día de hoy studying acá history, and y that's what quiero I'm seguir still doing today. haciéndolo. Siguiente. So today, Para to mí, me, las claves the del keys of éxito success son are, fundamentales y son la base which is no also solo the basis, de the ser pillar atleta, of sino a nivel personal. success. For El this, well, soporte my de mi familia was ha the sido support from my family. para The mí key of success la was clave to del have éxito, el trust in creer en Dios y myself, tener la to confianza en believe mí that I can misma do de que everything, todo that lo I can puedo achieve hacer, anything I que want, todo lo puedo and lograr y to no dar not marcha back atrás. down. So La this resiliencia faith ante la against adversity adversidad, was important porque because, créanme, and I said this is important because you vamos a are going to encontrar, find vamos a issues encontrar los throughout the problemas, path. vamos a You're going to encontrar find adversities, dificultades, but it's important to pero not para give mí es up. no It's rendirse, important to have no discipline. rendirse, mucha It's important disciplina to give y that es dar extra, to be siempre positive, el extra, siempre el to ser have a clear positivos, mind with tener clearer goals la towards mente where are clara you dónde vas a going, ir and to focus on y what sobre you todo want to do and how enfocarte en lo que much you want quieres, this, en cuánto quieres, at what en qué point in your momento life you want de to tu get vida there, quieres llegar a and not eso miss y no sight perder of where you are going. el foco a dónde vas. So one of the main reasons Una de las that principales I razones believe, que al final yo creo que no solo lo and hace, I don't do this no just solo lo hago por mi carrera in deportiva, my sino que en mi career, vida en but general es also la organización del in tiempo, general, is to en keep track tener of time, to know what you're going exactamente to do saber qué today, vas a how hacer much hoy, time that is going to cuánto require, necesita tu and to know tiempo what are your y sobre todo cuáles priorities. son tus prioridades. So focus Enfocarte in your en highest cuál es priority at that time tu mayor prioridad en este momento and y have that take llevarte you hasta as donde long as it will take you. tengas que llegar y hasta donde quieras Having llegar. support also for El institutions soporte de las is instituciones one of the deportivas key es parts of una de las success, not funciones claves just del for éxito badminton, no not just solo for para sports, but also for your badminton, no solo daily para el life, deportista, life in sino para general. tu vida en Having general. support from Que institutions tengas un soporte de makes instituciones you, diferentes it gives you that te plus. hace como tener ese plus Again, y al and final pues lastly, actually, el éxito es un proceso success gradual is que a tienes que step-by-step ir process. It's cambiando poco a just very poco, small changes that pero add up, but que el resultado es eso, la that's a result perseverancia of de ello. perseverance. Siguiente.
I have a few learnings. Mis So reflexiones my para las reflections, my nuevas learnings for the new generaciones. generations. To Para mí me, it ha has sido been un a very camino muy interesting path, the interesante, one I led. lleno de It had tropiezos, many successes pero as well as también de many muchos failures. aciertos y sobre todo el hecho But de the lograr fact that abrir they esta can now puerta open this door para for las more demás women, for niñas, more girls, not mujeres, just in Guatemala, but no also in solo de Latam in Guatemala, general, sino pues a nivel centroamericano y it has been an latinoamericano, incredible experience. ha sido It's part increíble of y what creo I que want to es leave parte de lo que quiero the dejar hoy en future. día, The idea de that que everything is al final todo possible es if you posible, believe in es creer en yourself. ti And you have to know from the y onset desde that ya you saber are a que eres un winner. ganador, que el camino no va a ser The path is not fácil, going to be easy. There are que going hay to be many muchas hardships on the way. dificultades, But pero si if you buscas have a el dream and you sueño work y hard trabajas towards it, duro en you can ello, achieve it. lo puedes Truly, conseguir. at the end of the De day, verdad que al final no it's not just solo, closing your eyes and pues no it's solo cerrar there. los No, ojos y no, ya está, ¿no? it's Sino about que doing es things ir paso step a by step paso, que and understanding ir that you're going entendiendo to que vas have a great tener days, días days muy where you're going to buenos, win días que vas a championships, ganar but other campeonatos days where you're going y to otros días feel que like vas you're en going to primera be, ronda. feel Y like al you're going final to es fall compaginar down. eso At the al mismo same time, tiempo de you're a que human being, you encima make mistakes, eres un ser right? You humano, have a porque life lo eres, outside of sport, you have tienes una studies, you vida have a fuera del college, deporte, tienes you estudios, have tienes la you have universidad, tienes family, friends. pues familia, amigos, y It's que se vale so tener to be esto y ser successful, exitoso. you Para mí cannot creo just be que successful no in solo one puedes ser aspect of your exitoso life. You can en un also be área de tu successful in vida, many sino other que puedes ser aspects, exitosa right? en varias áreas. So Y removing the pues part, quitándome de que creo que lo something I he have dado done. a entender I y have lo he seen hecho also muy many great bien. He examples of visto muchos other ejemplos de athletes, muchos great atletas championship winners ganadoras de that also medallas have a olímpicas donde también college tienen career carrera or universitaria, great donde jobs tienen outside muy buenos sports. trabajos y creo que es eso, So it's dejar great that, so I want to leave that esa to you, reflexión para this que learning las that generaciones que vengan atrás for our future sepan generations that que sí yes, se you puede can do hacer, que this todo es despite of posible. whatever else you can be Enfócate, doing. construye tu So destino, porque al only final you solo know tú how sabes hasta far you dónde can vas a go llegar. as long as you believe in yourself. Siguiente. So Y bueno, la next verdad slide, es please. que And well, creo que los I mejores believe it's all agradecimientos always worth it siempre se to tienen que say dar thanks. So I'm thankful to y estoy God muy for agradecida guiding con my Dios life since the por guiar mi start. vida When desde I el decided principio to become cuando a me decidí ser full-time atleta de alto athlete, rendimiento. I made that Tomé commitment el early in my compromiso, me life acuerdo because I de desde saw chiquita the vi, Olympic vi Games and los I Juegos fell in love with Olímpicos the y sports me and I enamoré de focused my ello life on that. y he enfocado mi vida en eso. Y Also, I'm luego thankful for que my family. mi familia I thank vino my family conmigo because they y me accompanied acompañó me en este throughout proceso this journey porque pues al because final you uno have tiene good buenas days and bad days. y malas And to have y people tener that a la love you with gente, you during a la those gente que te quiere, a la harsh gente que times, está contigo, that's para comes mí the ha sido pillar el of what pilar you are de today. lo que It hoy was the soy pillar y of what agradezco I mucho a am mi today. familia. I also thank Agradezco a my entrenadores, coaches, instituciones deportivas y sports el cuerpo institutions, and técnico que han estado a la technical mano. Al final un atleta teams nunca va that solo, accompany siempre está me. acompañado They're y also a ellos son parte fundamental aspect of being fundamental an athlete del today. ser atleta hoy por hoy. And also, Y quitando I eso, they just don't teach you that. They no solo te also enseñan eso, teach you sino that que te enseñan your al hecho sports de que life can tu vida be led deportiva hand la in puedes hand with llevar de la college, with mano work, con la universidad, con trabajo. and Y al you can final no be solo puedes ser successful in many exitoso en aspects un of your área de life, tu right? vida, sino puedes ser exitoso Not just one. en varias áreas de tu vida. That's something that you have Y to eso es lo que tienes understand. que tener muy en claro, And for that, you que have tienes to que make an esforzarte effort. para ello. I also Agradezco thank mucho a my mis friends, amigos, all the beautiful toda la people gente that, linda, not just in muchísimos Guatemala, but saludos, also no other solo de Guatemala, sino countries, that de otros helped me, for países example, que in en la qualifying for the Olympic clasificación a Juegos Games, Olímpicos, in the en la medalla for de Juegos and the Panamericanos Panam me Game, people that escribieron, me talk to me about the hablaron. Panam Games, that Y es que helped al me final register for the cada games, gente que conoces puede everyone dejar that left a algo positive positivo impact en in tu my vida life. y eso hay que tomarlo en cuenta. I'm very Yo thankful agradezco for muchísimo those for the por cheers they todos gave esos me, for ánimos the que me support han they gave dado me. y ahí sí que en las buenas y en So las malas, ¿no? what I want to leave you Así que with lo que les puedo is dejar es my mi thanks and agradecimiento say that y when bueno, you decir que cuando believe tu mente something, lo cree, your tu cuerpo lo body logra y achieves tu it alma lo and your agradece. soul Así thanks it. que estoy muy agradecida con So todos por escucharme thank you y for sobre listening to todo me and thank pues you for por giving me this esta incredible increíble space esta for increíble me to have entrevista this interview que with les you. pude dar So y thank bueno, you all for listening to me. muchas gracias a Next slide, ustedes. please. Siguiente. And lastly, if anyone has any questions or Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, please use the chat box, eh, Perfecto. which is at por the favor right side of utilicen the screen. el cuadrito del chat. And thank you so much. Ok, Y muchas Thank you, excelente. gracias. Nikté, for sharing Gracias, your Nikté, por thoughts and your compartirnos tus
lessons for your life. pensamientos y tus reflexiones de vida. Up next, we Muy have bien, y ahora es Juanita el turno Siviora de from Bolivia, Juanita Siviora who de welcomes us Bolivia, from her quien nos home recibe in desde su Sucre. casa en la ciudad de Before that, Sucre.
Pero Before moving antes on de with our pasar next con guest, nuestra invitada, please let permítame me share compartir some algunas experiences and stories about anécdotas her. o algunas So experiencias Juanita de ella. is currently Juanita es #1 in the actualmente, national está situada ranking. en el She ranking número participated in 1 the Pan Am nacional, Games Lima participó en los Juegos 2019 Panamericanos and the de Lima Bolivian Games. 2019 y en los Juegos She also Bolivarianos. has También tiene international formación training in China internacional and en Spain China y en in España en ciencias science aplicadas al sports, deporte y sports science. es She's entrenadora she's de la red also a WWF shuttle nivel time 1 y tutor, 2. tutor and a Además level es 1 and 2 tutora del coach. programa Shuttle Time. Currently, she's a sport Actualmente se manager desarrolla como in the sport manager Bolivian Games, en los the Juegos Youth Bolivian Games, Bolivarianos de la which are Juventud going que van a ser en Sucre en el 2024. from Sucre Muy bien, 2024. Juanita, te Juanita, we invite you invitamos a que to tomes el take control of the control y meeting que and nos share your compartas presentation with tu us. exposición. Adelante. Thank you, and please go ahead. The floor is yours. Can you see me? ¿Ahí lo ven? Okay. Perfecto. Sí, ya. Cuando Muy gustes. buenas Good tardes. afternoon, everyone. Muy buenas First of tardes. all, Bueno, en primer I lugar, want to thank dar Badminton Panam gracias for a this invitation. Badminton Panam por esta invitación. Y As bueno, Adrián said, como el my profe name is Adrián ya lo Juanita dijo, Siviora mi Puro nombre es from Juanita Bolivia. Siviora Puro de Bolivia. I have a Soy degree in licenciada en Ingeniería Comercial, tutora y profesora de commercial Shuttle business Juvenil engineering, de la in BWF. commercial engineering. Tengo I'm a diplomado en tutor. Educación Superior y I'm bueno, also currently an también active athlete deportista actual, activa in the Bolivian Federation of de la Badminton. Federación Boliviana de Badminton, como también I'm also a estoy junior coach, como coach de juniors, and ¿no? Y bueno, to me, what started as a dream lo que comenzó is con un now sueño a hoy reality es para mí una realidad, ya because que when I left cuando school, salí I del moved on to the colegio, capital, migré a moved to la the capital capital de of Sucre Sucre to para continue my poder college seguir con mis estudios studies, and that's universitarios where y fue I found out about donde conocí badminton el badminton, ¿no? through A través people who were de connected to the personas sport. ligadas al deporte también. I practiced Yo he sports since I sido was little deportista desde in pequeña también basket, en disciplinas como el basketball, básquet, practicaba futsal, básquet, football, and so on. But futsal, fútbol, pero a Bolivia badminton came to llegó en el Bolivia 2015 in el 2015, badminton and that's y es where I donde lo found out conocí about en it la in the capital, capital. ya As I became a formándome también professional como as well, profesional y fue and cuando that was how comencé I started to a find out descubrir about the el wonderful world that maravilloso is badminton. mundo del badminton. My main challenges Los principales were desafíos era, bueno, ser to parte first be part of this de esta beautiful hermosa family of familia del badminton at the badminton national a level, nivel and nacional, poder to construir build the pillars los badminton. pilares como ya lo estamos haciendo We hoy are en doing that día too en right nuestro now in the país. country, building those Y pillars. bueno, me I'm siento thankful muy of being feliz por part of ser this, and parte I'm happy y to share these compartir experiences with the experiencia youth, con los with the chicos, little con los children más pequeños that que also have this también tienen inspiration esa of being inspiración de part poder ser of parte, participating and de achieving participar, de a lograr spot un in the podio national a and nivel international nacional y también spaces. internacional. Bueno, para nosotros como For us, nuevos, bueno, ya no being tan new, well, nuevos not so en new anymore Bolivia, in badminton, our main nuestro goal deseo was principal to era have our tener nuestro first primer coliseum adapted coliseo for badminton. adaptado y principalmente no que We sea del managed to badminton. achieve Y that. bueno, lo hemos conseguido. To do that, we Para had eso to hemos work with trabajado with the con Confederation. la federación, They me han helped tomado en us, cuenta. and so I'm thankful for that. También estoy muy agradecida por eso, I'm por, thankful of being por part ser parte of this organization de toda esta organización para poder to opinar y poder because I was able to give ejecutar my opinions varios and puntos execute y many of tener those este hermoso points coliseo que and ahora create, tenemos. lastly, Los this desafíos Coliseum. también We had many es challenges along the way, limitantes que limiting factors tenemos, such los as the economic limitantes como es factor, lo económico, but we knew pero hemos sabido we were able to sobrellevar, overcome those ¿no? Y también and dar paso we a la can leave gente this for nueva. the newcomers too, the También people who come after. poder poder tener And we were este able to have espacio this para space todos, open for abierto para everything todos, too, ¿no? because Ya by doing que it that way, al hacerlo así, hemos we tenido were ya able to host conocimientos, training capacitaciones sessions. y la gente se People está are acercando coming a now to nosotros us as a federation, as a como sport, federación, como as a deportista, coach. They're coming to como ask coach, us a about preguntarnos how sobre can they cómo also pueden have a también path as ellos in the tener un world of camino sports deportivo in en varias in many
points varios puntos que se in divide many la areas. federación, ¿no? En cada área. To me, the La key clave del éxito ha keys of sido no success was to first derrumbarnos, en to primer have lugar, discipline, tener una to be disciplina, punctual, to puntualidad, have perseverance, passions, constancia, resilience, pasión. Lo que passion, yo siento because this is what siempre I desde felt chiquitita, always. pasión por el I always deporte, felt passion for the cual, sport or any cual sport that you do. deporte, cualquier deporte que sea, I ¿no? always give Siempre my 100%. le echo las ganas, I set a siempre me goal pongo un to keep moving objetivo forward. para seguir adelante. It's also important to Y have bueno, también resilience tener with people, resiliencia to have con an las approach personas, to be un focused enfoque and y never, nunca never dejar stop learning de all aprender. the things Todos I've los learned conocimientos que tengo from my studying desde badminton el at the inicio national del level, badminton a international nivel level, nacional and so y on. nivel internacional Those have filled me. me ha I've learned so llenado much along the mucho de way, and I conocimiento can para then share poder that in my impartir en mi country, ciudad y a nivel internacional those national and y international nacional, learnings. ¿no? The La key clave is to no never give up, es no be rendirse, constant to, ¿no? Ser in everything constante you en aim todo to lo do. que uno se propone, That's what I've ¿no? been Y eso doing es lo que yo throughout vengo these haciendo past few years, estos años and we y have had successful he tenido buenos results resultados in this discipline con esta disciplina que me he that I set trazado, out to do. ¿no? Y And bueno, la disciplina I always say principalmente that discipline is lo important to the digo kids. siempre a los Discipline chicos también. is, I say to the La kids, disciplina es donde discipline is the thing that is queremos going to ir take y you far. nos va a llevar muy lejos. And Bueno, what would I like to say to the new decirle a generation? las nuevas Well, generaciones que no that se dejen, eh, no dejen sus don't leave your sueños de un dreams lado against por cualquier adversity. situación que Seek help. pasen. Buscar It's ayuda always great to seek es help. siempre bueno y, And let this, y dejar let the que estos results resultados speak for hablen más themselves. adelante, ¿no? Fight for your dreams in Que luchen silence, por sus be sueños it en or silencio, or a loudly. gritos, que That también is going to be se ve reflected reflejado en in your varios results. It happened deportistas. to me Mi too. persona me ha I struggled in pasado también, silence. he luchado en Something silencio, things that were going on in my cosas que life me or pasaban internally that I couldn't internamente, say, that I couldn't que no podía share with decir, people no around podía me. compartir con But personas people que a that are veces with you, that support sí están you, contigo, después or no, also que people that están are with you contigo for a un while rato y and then luego they're no, ¿no? not. Y bueno, But again, always luchar siempre struggle. I con struggled disciplina, with discipline at the respeto start, and I y struggled with también discipline with algo respect. que, que vengo estudiando I y was vengo working, I was reflexionando studying. también y trabajando So es for that, de I needed to be ser mentally fuerte strong. mentalmente, que hoy en la In my juventud se ve country, mucho, bueno, en mi we see país se that ve many young ahora people lamentablemente muchos have a weak jóvenes con mentality. mente débil que no They cannot pueden handle con pressure, they cannot presión, handle no social pueden con la situación circumstances. social y se vienen los Sometimes we suicidios even que see cases of lamentablemente en mi suicides, país which we're starting se to está see in my viendo country. ya desde el principio de So año hasta este mes. those are Y that is bueno, very muy sad. triste y But I want to say le digo a to la the nueva nutrition that generación que please sea be fuerte strong. mentalmente, que nos That is ayudará going to help a you move seguir adelante. forward. Bueno, agradezco I también want to thank the infinitamente, en Bolivian primer Federation of lugar, a la Badminton Federación Boliviana de because Badminton, ya through the que institution mediante la it institución opened many me ha doors abierto for me. muchas I got to puertas, he meet lots of conocido muchas gentes people that were que, nice to que han me. sido muy buenas Of conmigo, course, que there were some también me doors han that cerrado closed, puertas, but pero that doesn't mean that I just no me stayed he there quedado with a ahí, ¿no? He closed door. comenzado a seguir I kept luchando going para to poder feed this dream that alimentar I este still sueño que sigo chase. ejerciendo Of y course, bueno, also practicando el deporte de represent the badminton sport, and I'm y dar thankful. gracias a la Panamericana por dar la I oportunidad a thank los the Pan jóvenes Am Confederation de formarse for helping en people varias áreas and young de la players vida, ¿no? learn this También agradecer a sport. mi I want to familia, thank a my mi mother. madre, que bueno, I have a contarle story un that poco de actually I want to share about anécdota, that. Well, my mom, que mi she hasn't mamá seen me no play me ha visto in jugar person así for many games, presencialmente algunos de los partidos, but she's always pero supporting me siempre está apoyándome in spirit y wherever she bueno, is. espero que I en el hope that campeonato this tournament that internacional we're que going to have in tengamos Bolivia en is going to be the Bolivia opportunity se dé where la she will oportunidad de be present. que me pueda ver That's another participar. dream I have. Y
for yo my que mother to be reseño que present mi madre in one esté of my games because she has presente always supported en me, alguno but de she ellos. couldn't make it to the games because they were outside the country. Agradecer a mis amigos, a I mis want to thank familiares my friends, my colleagues, que my siempre family that are están always supporting me. They're llamándome, always siempre asking están me, how preguntándome are you? que Because cómo estoy, cómo I voy, live ya alone que in the yo capital. I work estoy en la alone here in the capital, capital vivo too. sola, trabajo aquí en la And I capital also y thank the también support of apoyo a the la federación Federation because they gave me knowledge. con el conocimiento que vengo They formándome helped me become como a coach coach. y They bueno, also helped. también el trabajo I'm also thankful profesional. for my work because Tengo, gracias a Dios, thank God I have great buenos friends I met amigos, me ha during work. tocado I've buenas met very personas nice people y doy and gracias again a I Dios thank God for that por great ese support He has given me. gran apoyo que me dan. For Perfecto, today. amigos. And it's now A the turn of María continuación, Delia, continuaremos con nuestro who programa is y es el turno welcoming de us in María her home in Delia, Guayaquil. quien nos Before recibe desde introdu- su casa en before Ciudad de Guayaquil. she takes Pero over, antes let's permítanme introduce hacer her una breve first. reseña She's a high con performance respecto a María athlete in Delia. badminton, Ella es represents deportista de alto Ecuador in rendimiento international en el competitions. badminton, representando al She has also Ecuador participated en in 4 competencias tournaments internacionales. in the También Olympic ha circuit. participado en 4 She torneos also del has a circuito medicine degree olímpico after y es 6 years of graduada college en la education. carrera de medicina Thank, tras 6 welcome, Maria años de Delia. formación Please, universitaria. the floor is Bienvenida, yours. María You can Delia. now Te start invitamos sharing a your tomar el presentation. control y que nos compartas tu presentación. Adelante. Buenas tardes. All right. Again, good afternoon, everyone. As you know, my name is Ya. María Delia Zambrano. I'm 20 Buenas years tardes. old. Bueno, como ya I'm mencionaron, an mi nombre badminton es athlete María from Delia Ecuador. Zambrano. I'm a Tengo doctor. I 28 graduated años. Soy last year. deportista de badminton de Ecuador. Currently, I work Soy as a doctora, me doctor gradué el año and I pasado do en 24 Guayaquil, la ciudad donde vivo. hours of Actualmente work. estoy trabajando como doctora y At the hago same time, guardias de I still 24 train and I horas. still represent the country Em, at national Al mismo level tiempo, sigo entrenando y competitions. sigo How did I start? representando My al país beginnings. en eventos Well, internacionales. I'm the youngest of 3 siblings. I Mis started playing inicios, at ¿cómo 7 years empecé yo old a jugar? Yo soy la because menor de since I tres was the hermanos youngest, I was y always empecé a behind los them. 7 años a Always wanted to jugar do what they were doing. porque So they cuando hacía started también playing menor before siempre iba me. atrás de ellos, siempre quería And ser one day mejor. I went Lo with que them ellos to the hacían, practice ellos and empezaban a jugar there I antes stayed. hasta que un día Right? I ya remember my los first tournament. acompañé It y was when I ahí me was quedé 9 years hasta old ahorita. in the Mi Youth primer campeonato Pan Games in internacional, me acuerdo que fue 2007. a los 9 años en My un siblings Panamericano also participated, juvenil and I en was there with my Vallarta en siblings and my dad, 2007. parents Ahí who viajé brought us con mis there. hermanos que también So compitieron along the y con mis year, papás que nos acompañaron. I've participated in many categories, A from lo largo de 9 estos to años he 11 competido en and so on, todas other las categorías categories. juveniles, I desde played in all bronce hasta categories adulto and senior, modes. y he jugado todas las Currently, I modalidades. play Eh, mostly Sin singles embargo, and ahora mixed games when I últimamente los que can. más juego son When it comes to individual my femenino career, y dobles mixtos cuando se my puede. dream was always to be a Y en doctor. cuanto a la carrera, mi sueño siempre fue estudiar medicina. I have this doubt when I started Nunca, studying, right? I nunca didn't know what tuve I wanted to do. esa duda cuando I estaba always también knew en that el but colegio I de, always knew that I de que wanted quería to estudiar eventually be a porque siempre doctor. supe What were my main que quería ser challenges? doctora. Well, they were to first manage both Entonces, mis studying principales hours, desafíos college studies, with han my sido más que training nada hours. combinar los horarios de Throughout all my estudio de career, I clases de had universidad to con mis horarios de train entrenamiento. alone Me ha or tocado far away from my durante toda mi colleagues. carrera My hacer entrenamiento because sola o un poco I was alejada de los studying otros or had compañeros exams porque when they were a la training, hora so en I la couldn't que be for the teníamos un horario de entrenamiento establecido y training estaba en hours. clases o tenía So exámenes o in alguna college, I cosa, always tried no podía to asistir. find spot Entonces, to train. siempre trataba de en I la always tried to universidad find escoger every los spot I could to horarios, train, but los not más always huecos were que they me the daban same en el hours my día para colleagues poder en esos huecos trained in. aprovecharlos So para that's why poder I had entrenar. struggles Con esto because sometimes I también had championships venía where la which would dificultad coincide de with cuando tenía exam days, so I campeonatos y had me to ask for coincidían con semanas de permission exámenes to maybe y take early exams or cuando ya late era todo más exams. trámite, And not pedir always did permiso para que me dejen atrasar o adelantar los I didn't exámenes always receive y the best response from my tutors at the no siempre time. tenía la mejor respuesta de parte So de mis profesores en esa that goes hand época. in hand with the idea that Y esto también va you de la have to, mano con el sometimes último many punto, times they que would tell me you es have to choose romper un between poco la idea sports and de que medicine. tenía que elegir They entre el would tell deporte y me la that, hey, if medicina, you're y studying escuché medicine, you muchas cannot veces be durante la carrera an athlete. You have to choose only me one. You decían have to que no focus on one of podía, si them estaba because estudiando you medicina, can't no do both podía at ser once. deportista. Como que tenía que elegir They would solo tell me that. una para enfocarme en una de esas porque no podía llevar a cabo las dos cosas. That
That was a constant y challenge for me eso to to siempre show them o and sea, era to show them that it is indeed possible. un desafío poder demostrar de cierta forma de How's my de que day sí es today? posible. Now that I am started with the guardian Entonces, duty, mi día a día más o I menos, ¿cómo do es? Ahorita que I estoy start haciendo 8 a.m. guardias, in Monday empecé and hace I 2 meses la leave rural Tuesday y at hago 8 a.m. as well. guardias There are days desde where I las 8 de la have to mañana, por work ejemplo, el and lunes, train, y lo so hago el martes during a days las that I 8 de only la work mañana. 8 hours a day, Y or I hay only días work que me 8 hours, toca ir al hospital I, for example, go to solamente the 8 horas, gym entonces from ahí 5 to 6 a.m., entreno, then voy al I work in the gimnasio hospital del from 8 hospital a.m. como a las to 5 o 5 o 6 4:30 de la p.m., mañana, and then estoy en el I hospital hasta las 4 y train media y from luego 5 p.m. to 7 vuelvo a p.m., right? entrenar And there are mañana, days pero where I don't de go to the 5 7 hospital, o 7 right? y media. And in those days, I Y por try último, to los días que train no me toca and ir I al try to hospital, recover the days I couldn't ya train me because dedico I solamente a was in entrenar y guard a duty, right? recuperar un So poco again, I go to the lo gym que in the no pude morning, entrenar cuando tenía then I guardia, train until que 1 se basa p.m., en ir al then I have gimnasio en la lunch, and then mañana y I go entrenar back to hasta train la from 4 una p.m. y until 7 después p.m. entrenar otra vez So de 4 a what are 5. my keys? What were the keys to our success? I think there would be Las claves five. del éxito yo creo First, que discipline, because not estos always 5 you want puntos to train and not always principales you want to se go to dividen work, en right? disciplina So porque no siempre tenemos if you ganas keep de ir a you keep entrenar o if you de ir stay a focused, if trabajar. you have a clear goal of what you want to do, of what you want to Pero si achieve, nosotros tenemos un enfoque it's y going to help estamos, you tenemos las throughout metas those claras de days lo que where you queremos feel like you don't conseguir, want to do anything, nos right? It's going to ayuda help you wake en up, estos días que son más get difíciles, out que of no tenemos bed, muchas ganas de hacer and cosas, fulfill a your responsibility. levantarnos y Second point would be poder ir a resilience, hacer, because o sea, cumplir many times con things nuestras don't go responsabilidades. as you want them to, La right? There resiliencia, are going to be porque many muchas obstacles veces along the las way. cosas no van a salir como queremos. As athletes, Van a we haber learn since little muchos that obstáculos en el camino we que learn how to como overcome those moments, deportistas moments where aprendemos things desde don't go as pequeños a planned. poder aprender a Third sobrellevar point would be los organization, momentos en los which I que believe no is very salen important. las cosas como In las my tenemos case, for planeadas. example, La organización to creo que es become a uno de los doctor más and maintain importantes training throughout all that para time, poder, en mi caso, I para had to poder haberme organize graduado de every doctora y day, seguir right? I would entrenando todo ese organize my tiempo. schedules for of Siempre what I would do during tenía that que week. organizarme My day día a would be día, no me different organizaba every por week. My semanas Mondays, Tuesdays would de be qué iba very a tener different. esa semana. Si mis días So eran diferentes, I would try normalmente to mis días organize eran más everything. difíciles. When will I Entonces ya train? tenía When did I have un exams? When did I horario de have cada to cosa. deliver El maybe lunes projects entrenaba a for tal hora, el martes college tal and so hora. on? Y cuando tenía So, exámenes, cuando tenía que adelantar cosas de universidad para durante el fin de and semana, find those para spaces durante to la keep semana training. no estar tan ocupada y This goes poder hand in hand dedicarme with un poco más a knowing how entrenar. to adapt to Esto también viene new de la changes that mano we you con will find poder throughout your adaptarse life. For example, there are a los times where I can diferentes dedicate cambios myself more to que training, vamos a but there encontrar. are times where I have Hay to veces en focus las more que in my puedo dedicarme un career. poco más a entrenar y hay veces en las que me toca dedicarme un poco Not más always was I able a to mi carrera put equal efforts into universitaria. both. I had to divide No things, siempre and puedo dar el 100% for en los example, dos. if I have an upcoming tournament, Me I have to toca focus more dividirlo un in poco, training. ver But when cómo there are cuando estoy no, más en todo un if there torneo, are dedicarme not un many poquito más a competitions going entrenar. on, then I focus more on Cuando studying no hay and so muchas on. competencias, And dedicarme un last poco point más was a la parte the del support hospital. network. My parents Y above para mí everything ha in that sido case. fundamental mi red de Since apoyo. little, they Aquí, taught sobre me todo mis that papás, that I can que han do, that sido I can los achieve que everything. desde Anything pequeña me han I set inculcado myself to esa do. mentalidad de If you que want puedo hacer something, you can todo achieve it. It doesn't matter y how hard de it is. que, o sea, si quiero algo, lo puedo conseguir por más Some difícil que learnings that I parezca. want to leave the new generations with is that you can build Las more reflexiones than que one quisiera path in your dejarles a life. las nuevas You don't have to generaciones focus sería que just se in one thing. permitan construir más de You un can camino. do all three things at the same time. No tienen que enfocarse solamente en You una have to cosa, hold pueden what you love llevar dear, al mismo tiempo dos even pasiones when there are people that tell you que that sostener lo que you aman, can't do it. incluso cuando parezca complicado, Even when they tell cuando you haya you gente can't do it, you que have les to try diga to not listen to those que no se persons. puede, Believe in yourself. If you're sure that tratar this de no is what you escuchar a esas want to do, you personas have y to keep confiarse going en because ustedes en you will que achieve si success. están seguros de que eso es lo que quieren, Also, seguir adelante, there que lo is van a time for conseguir. everything. You just have Y to también know de que hay what to tiempo para prioritize. todo. When it's time to study, Solo when it's tenemos time to have que fun, when it's time reconocer to train. qué priorizamos. Hay tiempo para entrenar, para estudiar, para So divertirse. you can Solo work in in the weekdays, and then durante in the la weekends semana you will have enfocarse un time poco for más other y stuff. ya el fin de semana en el tiempo libre ya habrá And tiempo again, para el resto de I thank cosas. my family, which is the most important part Y to como me, my base of my agradecimiento, como ya support, my mencioné, pillar, mi my familia, que family, my es parents, lo my más brothers. importante, mi They base de were apoyo, there all my mis life. My hermanos, mi friends cuñado, mis too,
to my mis friends in papás. school, my friends in college Han that estado supported ahí me toda mi vida. starting since school Mis when I was amigos, already las competing, de mis amigas my del friends colegio in que me han college who were apoyado there for me desde el when I colegio wasn't cuando ya there in class, competía. for example, and Y luego en la universidad, I pues had to siempre han cover up the estado missing cuando, classes or
they would let cuando me their faltaba notes, clases for y example, for necesitaba me to ponerme al study día o with. tenía que dar exámenes atrasados, My siempre estaban ahí coaches, I had many para coaches throughout my pasarme los life, apuntes o and my ayudarme a many estudiar. colleagues, Los many entrenadores que fellow tenía algunos athletes durante during todos estos training, años they y would mis help me compañeros de with training entrenamiento in different hours. siempre me han ayudado cuando me ha tocado I entrenar en know horarios that diferentes. my training hours weren't Ajustándose the un poco most ellos normal, a mi but many times it horario, was necessary, and que sé they que no es helped lo me. normal, They pero helped me muchas with veces es training necesario when y me times where I ayudan con couldn't las train as cargas de much because I was entrenamiento tired cuando from cuando work, estamos a or guardia times where o hay días en que puedo I had entrenar un more poco time, I más, wanted to train more. They also helped me ajustarnos with a todo that. eso. Also want to thank Y the también a la federación y al Federation, Comité Olímpico the Ecuatoriano, Badminton que siempre Panam han as estado muy well, the pendientes, así OE. también They como supported me a throughout la all Federación these Panamericana de years. And they, Badminton, for example, they have also que me Badminton han Panam apoyado as also in a lo me largo de today. todos estos años y también hoy día con All la right, thank invitación you, María Delia. a Bueno, Now we're compartir mi going to move experiencia. on to our Q&A muy section, bien, our gracias, usual María Q&A Delia. section. Bueno, pasaremos ahora a nuestra So we're sección, going to a ask nuestra Nikté and acostumbrada Juanita to sección please also de open your cameras and open your microphones. preguntas y respuestas. Así que pedimos a Nité y a Juanita que abran sus If you have any cámaras y que questions from the activen sus public micrófonos. and you want, Por please feel favor, si free to tienen write alguna those in pregunta a the nuestro chat box. público o comentario y quieres We already have compartirla, many por favor, questions. no dudes en We are escribirla going to en el try chat to ask two de la questions pantalla. to each of you. Tengo varias You three are preguntas. Voy a exemplary, tratar de hacer dos preguntas and as a a cada una professional, de I, ustedes. t- I, Las tres son I'm very proud of ejemplares meeting you. y en verdad I lo know digo the como efforts that profesional también. you Estoy go muy through, orgulloso de and haberlas we conocido know that the y effort you put in, not sé just in los your professional life, but esfuerzos also in your personal y lives. todo el empeño que ponen, no So first solamente en la question is for parte Nikté. profesional, sino en Nikté, la parte considering your deportiva. role Y voy a as comenzar an primero ambassador con of Nité. badminton in your country, have you ever Nité, thought about considerando tu assuming in the rol future como or in the coming referente y embajadora future del bádminton en a tu leadership país, role when it ¿has comes to pensado en management, asumir en el or futuro, en maybe el a próximo public role? futuro, algún Have rol you ever de considered liderazgo assuming one en of those cuanto a la positions? gestión o All right, thank you for incluso the en el question. ámbito I público? have actually. Last year, for example, Hola, I was gracias por la pregunta. thinking Sí, de hecho sí, maybe if I want to continue being an pues athlete, estaba el año I pasado, was thinking estaba about entre that because I que was sí finishing iba a my seguir career, como right? atleta activa y me So dediqué I had mucho. that Justo estaba idea terminando como lo que of estaba doing that, estudiando, but entonces right now I'm me lo focusing puse en la more in mente my en current tomarlo athlete en career. cuenta, I'm going to try to pero en qualify este for the momento me Los estoy Angeles enfocando Games. bastante todavía en mi carrera Maybe deportiva after actual. that, Voy a try to intentar take a clasificar a Los Ángeles more impactful y role posiblemente después de in a esto more sí management tome in a un management rol un position. poquito I would love to más have that. impactante I would en love algún to especially motivate cargo the de children gestión. Me to gustaría pl- muchísimo, sobre todo, continue to pues play the badminton sports motivar because a badminton is not very los popular in niños y Guatemala. jóvenes So a que practiquen I would el love deporte de for badminton en them Guatemala. El to take badminton no es tan this popular, sport entonces more me into gustaría que tuvieran more más, seriously. que tomaran más So en those are cuenta plans a that I estos have deportes, ¿no? after my Y sí, athlete la verdad es career. que So sí, sí está en yes, mis planes I do have those posiblemente plans después de after mi my athlete carrera career. como atleta, pues tomar un rol de Luis, estos. Ok, one of the y people también Nité, fíjate que watching us right Luis, now, uno de nuestros, Luis says, de las personas que or nos he asks, están how hard, visualizando en este programa de how is hoy, the preparation Luis for nos the Olympic dice Games? qué tan And also, fuerte es la preparación para unos Juegos what is your Olímpicos. outlook Ah, y for también me the preguntan Lima que 2027 cómo Games? están tus miras para Well, Lima for that, 2027. for Lima 2027, A ver, I, wa- I mis love Peru. miras I have Lima many great friends 2027, in la Peru, verdad es que and the competition is envío un incredible. saludo a toda la gente linda de Perú, me Obviously, encantan, tengo muy I buenas won my amigas Pan y el Am medal escenario there. para la competencia es increíble. Pues obviamente ahí gané Right now, I'm planning medalla to go en with all Juegos I have Panamericanos, towards entonces Lima. por I'm el momento focusing in the voy Caribbean con right now todo para because it's what's going Lima. on this year, but Claramente I am esperamos el also bronce del thinking Caribe, about que es being lo que there viene in este the año. next year. So, Pero sí, and sí estoy as ya as athletes visualizándome por say, allá I'm y going there bueno, for the gold. voy a eso, So, a how hard ganar, como is decimos siempre los atletas, qualifying? ¿no? How hard is it to qualify for Y Olympic qué tan Games? Well, exigente es la where do I clasificación a Juegos begin? I think Olímpicos. that Bueno, ¿por that's dónde something empiezo? that we all athletes dream about, right? Creo que es That lo que being in the todos Olympic los Games is the atletas o top la thing mayoría to de do. atletas soñamos. Qualifying Ir a is unos very Juegos hard. Olímpicos es como el To top me, it wasn't y la just about the clasificación results. I dura also had to manage durísimo. both tournaments at the En mi same time. caso, pues We no also solo had eran the los issue resultados, sino que of también economic support, which gestioné varios torneos, pues el I had apoyo económico supporters, no solo vino sponsors. de una institución, sino So que yo tuve it wasn't just sponsors, about tuve un having montón a clear de goal. cosas atrás, For me, ¿no? it was Entonces qualifying, al right? final no solo But era it tener was la also about mentalidad clara de qué quería, managing every en este caso,
spend pues para mí every fue la game of thinking, calificación. hey, how many Y points do I como que need? ir How am controlando I por doing right cada now? What do I torneo, need to cada do? partido, So era this is very de decir, uy, stressing and ¿cuántos very hard to puntos? Me do, but faltan cuántos I puntos really o recommend you cómo try voy. doing this to all Es muy estresante y muy athletes. difícil.
hear me pero today, para mi gusto, y se lo try it. recomiendo a todos los atletas que me This están is a dream escuchando that you ahorita live que one time intenten ese and it sueño. stays in your Eso, heart forever. And it's something para people mí want es to do again decirlo, and lo again. vives una vez y Thank se you, queda en el Nikté, for that corazón y question. lo Let's quieres move on hacer to siempre. Juanita. I also have three questions for Juanita. Muchísimas So first question, gracias, Juanita, Nikté. thinking about the future of Bueno, Bolivia in continúo con badminton, Juanita. Tengo how do tres you preguntas también assess para ella. young Juanita, talent, pensando en el futuro del the coming young bádminton talent, boliviano, and what ¿cómo does it mean to evalúas el you, talento joven que viene having started detrás y qué as one of these significa para athletes? ti haber iniciado personalmente algunas de estas atletas que también podrían ser tu propio recambio Well, a futuro? I would like to be an inspiration for the new Bueno, generations. eh, ser And una inspiración para I las will nuevas hope that we have generaciones good results y también because the Federation is esperar working hard que at this, tengamos buenos starting towards resultados, ya que massifying la badminton in federación está Bolivia because it's not trabajando well known en right now. eso, It's en not very masificar, popular. como también el badminton en Bolivia no es conocido, So we no es want to work towards popular, that ¿no? so that we can Y bueno, en eso trabajar grow duro new para que talent because we pueda have talent in sacar Bolivia nuevos talentos, in ya que different tenemos areas of the country, bastantes talentos en but there are Bolivia limitations en áreas towards, for example, diferentes economic limitations, departamentos, right? So this pero is a limiting factor for con everyone, limitación, como dije most anteriormente, athletes. lo económico es lo que nos But limita a there are todos, there ¿no? is true En la talent, mayoría de los and we deportistas, have to keep pero looking ellos for son it. We have to keep los looking for verdaderos support for that new talentos. generation Y bueno, vamos a seguir and to buscando have apoyo results, para achieve esa results nueva that we generación always y want to have, right? tener You expect to accumulate resultados medals, que siempre uno participation in different espera, tournaments, international tournaments, tener leave the medallas, country, acumular right? medallas, And so on. participar en diferentes Juanita, I torneos also have I have internacionales, another salir question from Lucia. del país. Her Ahora question bien, is, Juanita, what is your tengo de parte advice de Lucía, que to también otra girls espectadora so that they que can nos está dream about acompañando, having this sports nos career? dice qué aconsejarías a las What would niñas be your para que sueñen advice? en tener esa carrera deportiva. Well, my advice would be to be very Mm, patient, bueno, Ujú. tener to keep this dream, keep this motivation mucha with you, paciencia, tener never lose ese motivation, sueño, esa always keep going motivación, forward, no fight for what you want. perder nunca la And motivación de also seguir to have adelante, de luchar el sueño que support uno from your quiere, family is critical. It's porque a y support el that no apoyo one else can give you. de los It's something that familiares es stays grande. in your heart Es un forever. apoyo que That's what nadie I más te lo feel, puede dar, and that's what I hope que siembra for en el girls to corazón de un have. deportista. Es lo que siento y espero que las niñas And girls that tengan have great buenos results, I hope for them to resultados, be more open sean because in my más country we are a bit abiertas, more ya reserved, que, bueno, en mi right? país So hopefully they're going to se be more conoce open when they are como successful, un right? poco And to be more open about reservados, it. ¿no? Hopefully we have Y more bueno, also girls in espero badminton and eso y also tener other sports as well. más juventud, más That's niñas great. I en know la that what you are doing capacitación with del the bádminton Federation y en is diferentes very harsh tipos de work. deportes. So please Perfecto. Sé tell que me el about trabajo que how estás air efectuando badminton con la is federación going es un in trabajo fuerte. your Y country. cuéntame How is that cómo going? va el air badminton en tu país. Well, we have ¿Cómo been va ese working these desarrollo? past 2 years in air badminton Bueno, ya vengo trabajando estos 2 últimos in the años en el air young program. badminton, el- We have en el many schools programa have de opened themselves to juvenil, to ya this program. We que have seen nos han participation from abierto children diferentes colegios, mostly. hemos visto la Yeah, they're seeing participación a más que shuttlecock todo de los for the first time. niños They're saying, que "Hey, what is ven this por thing? Right? primera What vez is el this volante, small la ball with?" raqueta y nos dicen qué es la So, and bolita, that makes us qué happy es, because no, no we give saben those y courses bueno, to nos multiple alegra schools. eso They give porque us just an hour, right? nosotros vamos a dar los But many cursos times the a kids don't los want to let us diferentes go, right? colegios, They una they hora are nos dan, tireless. pero los chicos no I'm nos glad that quieren soltar, we ¿no? would come back 2 or 3 more Son times. incansables. Y bueno, nosotros con gusto We give free volvemos una, 2 o 3 classes. veces a We beg the seguir directors to give us dando a bit clases more time to gratis, teach the children. rogando a los And that directores is que our nos den un plan poquito más to de go tiempo. this year, to Y go bueno, towards eso more ya lo departments of the tenemos country, more areas of planificado the este año, country, more poder salir schools, a más and continue departamentos the para shuttle que se time pueda project. masificar más el shuttle Thank you juvenil so y el much, shuttle. Juanita. Now we are move on to María Delia. Muchísimas gracias, Juanita. It's your turn, Ahora María voy Delia. con María Delia. So, what Bien, María future do you Delia. visualize for women's badminton in your Ahora sí, country? llegó tu And from turno. your experience, do you Mira, feel that your ¿qué career futuro has visualizas para el inspired bádminton in both the femenino en tu professional país? and Y desde tu sport, experiencia, ¿sientes in que both tu the carrera ha professional and inspirado, sport field? tanto en lo deportivo como en Do lo you feel like it has profesional, been an inspiration for women? a más niñas y a jóvenes en iniciarse en este deporte? Well, right now, what we have right now the Bueno, most is girls. We actualmente, have de in hecho, Ecuador, we have lo que más more girls tenemos en training, juveniles at least in son the young mujeres, category. creo, si no me So equivoco, en I Ecuador believe en there este are año.
I believe Creo that's great. I believe there's a creo que van por generational un buen gap. camino. Hay un poco For de example, I'm un hueco 28, generacional and the next desde, player from me is like desde 10, 15 years yo que tengo younger. 28 años So hasta las that's like there's siguientes, a sí gap, right? son como That's it, 10, again, 15 a años generational menores. gap. Entonces, But I ahí hay believe un poco that what's coming after de that todo is como una great. We have generación, a pero future there. creo que lo que se viene I would like to think of es myself bueno that y my creo que van a career tener un buen has in futuro. some way Y influenced sí, or me gustaría motivated pensar them to keep que mi going in the carrera de sport. cierta forma ha influenciado los ha motivado And a sometimes I seguir el even deporte train y wearing my medicine cuando ellos me uniform ven so that llegar a they can entrenar know por how is my diferentes zonas life. de I Medellín, hope that entonces, my y example, my saben life has cómo es un poco helps mi vida, helps entonces them espero que también las so that ayude they a can que continue sepan que training no while tienen que elegir studying at una the sola same cosa y time. que pueden llevar a cabo sus That's estudios great, mientras María siguen Delia. entrenando. You could also try Bueno, y bringing your también vas a racket tener que llevar tu raqueta al to the consultorio doctor, to the para hospital, poder so you can match out this empatar un poquito experience. ahí, ¿verdad? So another Mira, question, is it Luis hard también to nos está find preguntando que qué support from your consideras del family, from the apoyo. government? ¿Es difícil el apoyo Yes, in Ecuador, privado y it is complicated gubernamental? to have that support because, well, Bueno, en el caso we de were Ecuador sí es un lucky poco because the complicado. Olympic Committee were concerned about our Nosotros sport tenemos la and suerte, por they lo menos supported us el every time they Comité could. Olímpico sí se ha But preocupado bastante Harriet, por getting nuestro companies to deporte y nos ha support you apoyado and getting siempre que han support from that podido, side, it was pero very por la parte complicated. privada de conseguir empresas y Right apoyo now, de ese since Ecuador lado has sí had es good un poco results in complicado. terms Ahorita of como sports and athletes, Ecuador ha tenido buenos resultados more companies are deportivos, giving entonces support to athletes, but the support is se more están lanzando a for apoyar known un poco más a los sports. deportistas, Badminton is not pero very well known in the country, es más para so los that's why deportes it's más being hard conocidos to dentro del find país. El support. bádminton no es tan conocido, entonces Well, todavía esa hopefully parte that support is going to se nos dificulta increase. un poco conseguir apoyo. Bueno, esperemos que poco a Maradelia, poco ese apoyo se I know siga that right now llegando en you más are now cantidad al focusing bádminton, sí, more in María your Delia. career. Sé que te has So my apartado un question poquito del is, where bádminton when can a we nivel expect competitivo when can por we tu expect to see you carrera. again in the field? ¿Cuándo Will we esperaremos see you in verte de Lima nuevo en las canchas? 2027? ¿Y será que te Well, vamos a yes. For ver example, ya last year en I was Lima only in two 2027? competitions, and this year it's a Sí, bit o complicated sea, due to el my año work. pasado solo competí But dos hopefully I campeonatos y este año will está también qualify to Lima poquito complicado con 2027. las guardias, pero And espero after that, poder ir al I don't know the Panamericano next step. But del for now, próximo mes. Lima 2027, I still have yet to Y decide. después de eso no sé cuál sería el siguiente. Y Right Lima now, 2027 tengo I'm que still ver, thinking about todavía this year, right? no me proyecto tan a futuro, un poco ver cómo se I'm resuelve still este thinking año con about la my next rural steps in y both de ahí the ver sport qué and es el que as well as pasa my en mi carrera career. deportiva y mi carrera profesional. Thank you, you three. Bueno, You muchísimas gracias a three los high performance tres profesionales de alto athletes, you nivel, three tres professionals, especialistas en bádminton de Maradelia, alto Nikté, nivel. Juanita. Mis Thank you for this estimadas inspired Nikté, and Juanita y María Delia, muchísimas gracias inspired talk because we por haven't esta just talked about inspiradora y badminton. We valiente talk about identity, conversación. we talk Hoy no about solo hemos purpose, hablado de identity bádminton, and también building hemos hablado courage de identidad, de propósito y de because you build coraje two de paths at construir once. más de un You remind camino us that al high mismo tiempo. performance and Eh, professional development Nos han are not recordado exclude que el alto don't exclude each rendimiento y other. el They desarrollo can both profesional feed no each se other. incluyen, So it has sino been que an pueden honor to have you both, fortalecerse the three, in mutuamente. this program. Ha sido un verdadero honor Thank you for tenerlas con representing your nosotros en countries este with programa. excellence, and thank you for Gracias por being representar a sus examples for países new con generations. excelencia We y wish you sobre todo success, por ser continued referentes success para las in nuevas and out of the court. generaciones. Que sigan Thank you los so much for your éxitos time. dentro y Thank you fuera for de las inviting canchas. me. Muchísimas Again, thank you gracias. for inviting me. It has been a pleasure. Gracias, muchas gracias por la See invitación. you. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Nos vemos. Very well. Muy bien. Okay, Ok. so we would like to Queremos thank agradecer más que especially todo a all friends nuestros that have amigos que han participated from many participado de diferentes partes del many mundo, countries. a Cindy, Cindy, Edgar, a really Edgar, a would like to Nelly, thank you. Dania, And Anya, a Sagrario, Sagrario, Aleida, a Ley. También everyone from tenemos toda esta Bolivia, gente, everyone amigos de from Chile. Bolivia. We have Armando and También de Chile tenemos a Josefina. From Armando y Canada, we a have Josefina. David Cheng. De Canadá a From David Colombia, we Chen. have Jose De and Bianca. Colombia se conectaron Thank José you for being Moreno y here. From Bianca Costa Rica, we have Teixeira. De Sebastián Costa Rica and a Randy. Sebastián Sagastune, Bolbochan Thank y you. Randall From Padilla. Dominican Republic, También de República Andy, Dominicana Juan, a Andy, a Dominic, Juan, a Dominic, a Valentina, Melanie Mariana, a from Ecuador, Valentina Edward y a from Melanie Dominican Republic, del Ecuador, from de Guatemala, Andrea Guatemala, Rivera, Andrea from Rivera, Haití,
de Haití. We have Roosevelt. Miren, tenemos Thank you for a being here. Roosevelt, Jorge Aguilar from de Mexico. México a Jorge Aguilar, Our de friend Panamá Olga from a nuestra Panama. amiga From Olga, Paraguay, we have Chelsea también de and Paraguay Richard a Ricardo. Chelsea y From Peru, we Richard. have De Raúl, Perú Andrea, tenemos a Guillermo, Raúl, Sandra, Andrea, Miguel, a Guillermo, Ger. Sandra, a Thank you. Miguel. From USA, we have De Alberto and Estados Rose. Unidos, Thank you for Alberto being y here. Rose. And from Y Benin, we have de Gildas. Benín And from Portugal, we a have Ana Gildas Wong. y de Thank you, everyone, Portugal for a being Ana here. Thank Wong. you so much A for todos ellos, joining us muchísimas today. gracias por conectarse. Bueno, y en In the nombre name of de Badminton Panam, we Badminton thank you for your participation Panamericana, today. les agradecemos su And we hope participación we y hope that you esperamos enjoyed que today's hayan session. disfrutado de la Greetings, sesión del everyone. día de hoy. Take Les care deseamos and see you lo mejor soon. y We hope to esperamos have you in your tenerlos next en episode nuestro as well. próximo episodio. Take care. Cuídense mucho See you y next nos time. vemos próximamente. Hasta la vista.